ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮನಗಳು. ಉಸಿರ ವ್ಯಾಧಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯೊಂದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಆ ಕಲೆಯ ಮೂಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಎಡವಟ್ಟು ಆದಲ್ಲಿ, ಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಸ್ವಾತಿ ಕುರಿಯಾಜೆ, ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾತನಯ ಅರ್ನಾಡಿ, ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಕುರಿಯಾಜೆ, ಚಕ್ರತಾಳ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್, ಪ್ರಸಂಗ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಸುಧರ್ಮ ಸಭಾ ಎನ್ನುವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಣುಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ. ಈ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಅನೀಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೇಯಾ ಎ, ವರುಣ ಅಮೃತಾ ಭಟ್ ಟಿಪಿ, ನಿರುತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಕಸನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಕಸನ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಇವರು ಸಂತೋಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಸಾರ್ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಧರ್ಮ ಸಭಾ ಎನ್ನುವ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಣುಕನ್ನು ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀಧರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ
ಅಥವಾ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸುಮನಸರಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಮರಾವತಿಯ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Inspirited devotion Shri Durgambika by bowing down the head to Vignaraja Shri Vignesha. Considering the blessings of my Guru, by praying Harihara Brahma Trimurtis, by praying Harihara Brahma Trimurtis, I will be narrating the Sudharma Sabha Prasangam. Yes, I am Indra, also known as Devendra. Why you have called this assembly? I have hundreds of political issues to deal with. Listen to me. Oh King, please listen to me. All of you, in here, you are all in all the three lokas, Swarga is the prominent one.
In this paradise, I am supreme to all the Dikpalakas. Before the beginning of this Sudharma Sabha assembly, I have got blessings from my ancestors like father, mother and tutor, and thereby I have ascended the throne of the Swargaloka. You Devatas also may be please seated in your place. I am the son of Aditi Devi and the great sage Kashyapa, who is also known as the second Brahma. I have conducted hundreds of fire sacrifices by which all the Trimurtis are very much pleased. And so I have got this Indra Padavi. Am I right, Agni? Exactly, Indradeva. Huh. In the Swargalokam, we have acquired many wells like Kamadenu, Kalpavriksha, Parijata, Hari, Chandana, etc. Yes. Sachi Devi is my life partner. Mm. Jayanta Kumara is my pet son. Ah. Brihaspati is my tutor. Mm. Today also as usual, Mm. our assembly is summoned in this Amaravati. Ah. Now I am feeling the splendor of this assembly, Mm. for which there is no other equivalent assembly in this world. Mm. So it is known as Sudharma Sabha. Ah. Oh my dear colleagues, Surapala. you my colleagues like Varuna, Vayu, Kubera, Agni, Niruti, Yama and others are gathered here. Ah. Yes. Moreover, Ashtadikpalakas, Huh. Ekadasha Rudras, Dwadashadityas, Ashtavasu, Garuda, Gandharva, Kinnara, Kimpurusha, Uraga, Siddha, Sadhya, Tumbura, Narada are present in this gathering. Yes, exactly. Whenever we are mentally tired by the deep discussions about the whole welfare of entire world, the entertainment activities of Swarga relaxes us. Yes. Do you know how? What about them, Divijendra? I will explain about Rambha and other dances. Rambha, Urvashi, Menaka. Are the other dancers? Very well. Ah, oh Sumanasas, Devendra. Amarendra, Divisapati. Rambha, Urvashi, Menaka, Ghritachi and others are the permanent dancers of this paradise. Mm. We 33 crores of Devatas get relaxed by their fantastic performance Ah. under the guidance of their tutor Chitrasena. Yes, he is a good guru. Yes. You are right, Devendra. By their beautiful appearance, Huh. gesture, posture, and costumes, we are all pleased. Therefore it is said, ರಂಭಾದಿ ತರುಣಿಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿ ನರ್ತಿಸಲು ತುಂಬಿದಾನಂದದಲ್ಲಿ ಜಂಬಾರಿ ಪೇಳ್ದ. Yes. ಕೇಳಿದಿರೆ ಸುಮನಸರು ಎಮ್ಮಾಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯುವುದೇ ಮೂರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮೇಲೆನಿಪ ಪದವಿ. Very nice. Anyhow, we are proud about our heaven. Yes. Now coming to the political affairs. Do you know about our greatness? What about the greatness, Indra? Oh my dear colleagues. My dear colleagues, Listen to me. listen to me.
the P? Oh, my dear colleagues, Devendra. kindly listen to me carefully. We have got all the wealth and luxurious facilities here in this paradise. We are very proud about this prestigious position. Exactly. But in only one view, we have lost our mental peace. Now what is the problem with us, Divijendra? Our cousins, Asuras, are always throwing challenges to our rule in this Swarga. Yes, Divijapati. Huh. They attack in the Swargaloka many times. However, we repulsed them at all occasion by the grace of Trimurtis, no? Hey Agni, but still they are not going to stop attacking. How can we tackle them? Tell me your views. Devendra, don't worry. Huh. Gopala, don't worry. Devendra, Hey, our Swargalokam is luxurious one. Because it is blessed with the Suradhenu, Kalpavriksha, Kalpataru, Kamadhenu, Sparshamani, Hari, Chandana, etc. Yes, So our giant kings got jealous about us. exactly. Suresha, Huh. you must remember What to remember? how many times we fought forcefully against Asuras. But they are attacking again and again, you know. They come again and again. Hmm. I will burn them all in the battlefield Huh. because I am Agni. Believe me, Huh. be brave, Amarendra, be brave. Hey Agni, but still they are not stopping their attacks. They are being blessed by the Trimurtis. How can we defeat them? Oh Karigamana, Huh. forget about their blessings. Listen this, Vayudeva. Trimurti. Huh. Say this. Oh Divijendra, Why Deva? Asuras may get blessings from Trimurtis, Hmm. but still we have all the grace from Hari, Hara and Brahma. True. So we are always safe. Huh. We will look after the welfare of our Swargam undoubtedly. What's the proof? How can I believe you, Vaideva? It is proved in the context like Samudra Mathanam, How? in which Eve, Hmm. we swallow Amritam. Huh. So you need not worry. Hmm. Believe this Vayudeva in this regard. I will blow them out. Be brave, Suresha. Be brave. Hey Vaideva, Huh? there is no doubt that we are almighty in all respects. Hmm. But still the Asuras are getting blessed from Harihara and Brahma. Oh. How can we defeat them? Divijendra, it is not true. How? Their tapas has no value. Why? Because
सुरनाथ निरुति मर्कटस्य सुरापानं हा। मध्ये वृश्चिकदंशनं तन्मध्ये भूतपीडनः हा। यद्वा तद्वा भविष्यति. Exactly. According to this verse, Ha. asuras are on the path of adharma. Yes. They are not using power of to protect dharma. True. They are misusing power which has been granted as a boon. Yes. Huh. Moreover, Hmm. the Trimurtis never support evil deeds. True. So we are ethically powerful, Ah. right and strong. Below this Niruti in the safeguarding heaven. Huh. Be courageous, Suranatha, be courageous. Oh, Sumanasa, shahabash. I am very happy now. Oh, my dear colleagues. My dear Sumanasa, I fully satisfied. Shahabash. Oh, Sumanasa. Sumanasa, I fully satisfied. Shahabash. You are Yes. No fear. Oh, my dear Sumanasa. Devendra. I am fully satisfied now. I am very happy by listening to your words. I am very lucky to have the courageous men like you. Why, Devendra? You are so bold about the issue. By hearing your spirited words, I am fully satisfied. You are so bold about the issue. Surendra, Huh? unity is our strength. Yes. When there is teamwork and collaboration, Huh. wonderful things can be achieved, can't they? Yes, exactly. We have to use this unity to protect dharma and satya, Yes. for which this Huh. royal court or Sudharma Sabha is meant for. Yes. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्. Nice quote. According to the summary of this verse, dharma is the pillar to the entire world. Yes. The message of this royal assembly of Sudharma Sabha should be encourage human values and should be destroy the evil deeds. Yes, you are right. Dharmo rakshiti rakshitaha. Satyam vada dharmam chara. आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिन्नराणां धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समाना. Exactly, Devatas. We have come to the end of today's Sudharma Sabha session. Let us put an end by praying Mangala to the session. भद्रं Shubham. Mangalam.